नाजरीन सलाम अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र रवि है। जैसे कि आपको पता है कि हम माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। माइंड एंड बॉडी का जो मतलब है वो यही है कि ह्यूमन बीइंग इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स विच इज़ माइंड एंड सेकंड थिंग इज़ बॉडी। जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, जो फिज़िकल सब्सटेंस है उसको हम टच कर सकते हैं, उसकी सर्जरी कर सकते हैं, उसका एक ना एक दिन एंड होना है। जबकि जो माइंड है जो उसके बीच में, जिसको हम मेंटल सब्सटेंस भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल सब्सटेंस भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको रूह बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो एक स्पिरिचुअल है जो कि अल्लाह की दरगाह से या परमात्मा के द्वारा उसका एक छोटा सा अंश है, उसका कंटेंट है। जब आत्मा चली जाती है, रूह शरीर से निकल जाती है तो हम डेड हो जाते हैं, तो उसकी इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जहाँ पर हम दो डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि एक तरफ हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम माइंड के बारे, बॉडी के बारे में भी बात करते हैं कि बॉडी के साथ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज़ हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो ऑफ कोर्स जब तक हमारे अंदर सांस है तो उसके साथ प्रॉब्लम भी चलती रहती हैं। किसी को अभी बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो गई, तो उन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए जो हमारा मेन जो फोकस है वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो लाइक इन पास्ट वी हैव फैमिली डॉक्टर अंकुश गोयल, जो कि ब्रैम्पटन में BNC मेडिकल सेंटर, जो कि ब्रैमली एंड कंट्री साइड के कॉर्नर के ऊपर है ब्रैम्पटन में, वहाँ पर फैमिली डॉक्टर हैं। तो उसी BNC मेडिकल सेंटर के नीचे जो है हमारे पास फिजियोथेरेपी भी है, कैरोप्रैक्टर की सेवाएं भी हैं, फार्मेसी भी है, और साथ ही साथ विजन सेंटर है जिसको हम चश्मों की दुकान कह सकते हैं या आंखों का मिनी हॉस्पिटल कह देते हैं। वो सभी की सभी जो सर्विसेज हैं वो एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे वो प्रोवाइड की जाती हैं, और उसमें ही अर्जेंट केयर है। और अर्जेंट केयर के जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर अंकुश गोयल। सो सबसे पहले मैं डॉक्टर अंकुश गोयल को इस शो में वेलकम करता हूं। डॉक्टर गोयल, वेलकम हियर अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि आपको पता है कि आज हम जो टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं, जो बॉडी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें से एक जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या चीज़ है? देखो आज का जो पहले हमारी टाइम में होता था, 40-50 साल पहले, जब किसी को ये डिप्रेशन हो जाता था या कुछ स्ट्रेस हो जाता था या कुछ एंग्जाइटी वगैरह होती थी, उस टाइम नॉलेज नहीं थी लोगों में। तो वो क्या करते थे कि किसी संत के पास ले गए, किसी कोई वो टूना करने वाला, जादू टूना करने वाला, उसके पास ले गए। वो कहते जी इसको ऊपरी कसर है, इसमें भूत आ गए, इसमें कुछ आ गया। वो उसको सजा देता था, टॉर्चर करता था, लेकिन दे नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्रेशन। सो वी शुड बी थैंकफुल दैट विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट की है कि अब जो डॉक्टर्स हैं ये पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या। सो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि डॉक्टर गोयल, इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज डिप्रेशन। Okay, good. Thank you for joining us again. So depression basically is, it's just like it sounds. मेरी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं, पर मैं पंजाबी भी बोलूँगा। I'll speak it English too. Yes. It's basically just how you said, depression. It's a depressed mood. But the word depression is not really the disorder. When we talk about depression, clinical depression, today patients come to see the doctor, we actually call it major depressive disorder or major depressive disease. And to tell you what that is, I would give you the diagnosis, how we diagnose it, because there's no blood test. There's no blood test to diagnose depression. It's based on seeing the patient and their symptoms. And so specifically depression, they characterize it as having a depressed mood for 2 weeks or more. So you have to have minimum 2 weeks, and if you say 2 weeks 14 days, it should be most of the days, so more than about 7-10 days. And it's characterized, number one, you should have a depressed mood. That means that you loss of interest in things, your mood is down, you're not happy, khushi nahi hundi. In the past, maybe things that, for example, I like basketball, now maybe I watch basketball but I don't find any interest, no happiness. So you need to have a depressed mood, again, for minimum
minimum of 2 weeks or longer, plus you need 4 other symptoms of a group of symptoms. And the best way to get diagnosed is by seeing your doctor, but in general I can tell you some of those symptoms are the patient would say either they have trouble sleeping, like so they're not falling asleep, or they're sleeping too much, so a problem with sleep. There could be a problem with the weight, either they're gaining weight or they're losing weight. So they're not feeling hungry or they're feeling too hungry. Then there's also a loss of interest, which we talked about, so things that used to interest you no longer interest you. There's also sometimes trouble with concentration, so like you notice at work or at school or home you're having difficulty concentrating. Either your mind is shut or you're thinking of other things. Okay, sorry to interrupt you. ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਆਮ ਨਾਟ, ਰਾਈਟ, ਮਾਈ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। No. But yes, maybe some of the symptoms. So remember, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2 week ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, depressed mood, loss of interest. ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yes, so at least 2 weeks. And then 4 of the other features, but I didn't finish. So trouble with sleep or too much sleep, appetite, either eating too much or not eating enough, gaining weight too much or losing weight, trouble concentrating, either feeling like very anxious fast or like very slow, and other people will notice it. Sometimes I already talked about appetite, also suicidal thoughts. So the thing is, for example, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, yes, it could be a symptom of depression, but ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। That's the key. You have to see the doctor and they have to diagnose it, but there is a specific criteria. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, so we have specific criteria. And the way I tell patients, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਓ ਮੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਰਹਿਵੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਹੀ ਰਹਿਵੇ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਯਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵੇ, ਟੂ ਲੋ, ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼। But then if it goes down, it stays down for a specific time, plus you have other symptoms, this could be classified as depression. And the way to diagnose it, there's no blood test, but if you think you have some of these symptoms, je tanu lagda ha mainu depressed mood hai, udasi hai, kafi time vaste ho gaya, and there's no specific cause, hai na, like there could also be a cause for it too. For example, if I lose a loved one, je kisi di death hove family, naturally people will have a depressed mood, but that's not called depression, because it's normal to have depressed mood after someone goes away, and holy time then all theek bhi ho sakda. But depression abhi there's no clear cause, there could be multiple different small causes, but then you have some of these other features. And I know it may be confusing for someone listening. I even confuse myself a little bit by talking, and that's the thing, this is a little bit confusing. But if you have any of these symptoms, then you should see a doctor, because then they need to do some like questionnaires to diagnose this. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਵੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਖਾਵੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੌਵੇਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੌਵੇਂ, ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਂਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਡਿਗ ਡੀਪਰ ਹੈ ਨਾ, then you can find out ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। Some people have very good insights. There are some
some patients, some people in the world, they know they're very good, insightful. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, but most people they don't know what the reason is. ਓਕੇ, ਤੇ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਦੱਸਤੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਰੀ ਕਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਸੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੂਪ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੂਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਐਜ ਅ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਨਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, if I see, I don't know, let's say 100 patients, like a lot of them do have depression, and I know we're going to be taking a break soon, so I'm not going to go into the treatment right now, but I want to just mention this, that for anyone watching, that depression, number one, depression, anxiety, these are very common problems. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ common ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ definitely treatable ਹੈਗੀ ਆ. When we come back from the break, I'm going to talk about the treatment, but they are treatable just like other things, cough, cold, back pain, diabetes, blood pressure, cholesterol, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, depression ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ we shouldn't ignore it. If you feel like you have these symptoms, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ family member ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ maybe depression ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ignore ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ignore ਕਰਨੀ? Just like any other serious medical problem, ਉਹਦਾ downside ਹੈਗਾ, and depression, the downside of depression is ਇੱਕ ਤਾਂ society 'ਚ ਬੰਦਾ function ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, they can't perform, they're not happy. Also it can lead to suicide too, where you can take your own life, and it would be so sad to look back if someone commits suicide and then you look back and say, oh ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਇਹ treatment ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ suicide prevent ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। So we should, I know when we're going to come back we're going to talk about the treatment, but you shouldn't ignore it for yourself, and especially for a family member, because like let's say I have depression, or my patients who have depression, only like half of them, maybe even less than half, will actually go to the doctor. Most people, they're too depressed to even go to the doctor, and it's the job of their family members to either tell them or to bring them in to have an evaluation. ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 10, 1 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਜਦੇ, ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸੂਨ। Thank you very much, Nazreen. So we are coming back on the same issue, like on depression. Dr. Ankush Goyal is with me as usual. So ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ?
Anji, yes. So first is the diagnosis. We talked about this, and again, simply, it's a depressed mood. Normally we have, our mood goes up and down, but if it's down for a long time, more than 2 weeks, and you have other symptoms like gaining weight, losing weight, trouble with concentrating, trouble with sleeping too much, lack of interest, then maybe you have depression, and you should see your doctor and to get the diagnosis. And the diagnosis is made just by talking. The doctor will ask you questions. He may have you fill out some papers to see if you have depression. And then once you're diagnosed with depression, that's a good thing, because once you have the diagnosis, there is a treatment. And if you ignore the diagnosis, है ना, like if you say, नहीं नहीं मैंने नहीं depression, मैं ठीक है, if you're असली नहीं ठीक, तो इधर इलाज हैगा, you should see the doctor. So this is now the treatment. So the first thing I want to tell people, first of all, it's very, very common to see break the pilna. You were saying that 1 in 10. I think it's actually like 3 in 10. Oh, and it may be even more common than that. Like I was saying, I see many people with depression, and sometimes it's so busy I can't ask you, are you depressed? The patient has to tell us, and a lot of the times the patient will not tell us. So once we've diagnosed you, I always tell people, jira depression or even anxiety, it's I'm going to say it in English, it's a bio-psycho-social disease. Bio-psycho-social. How do you spell? I won't spell it, but bio means biology. Biology, the matava, in our body, there is a decrease of certain neurotransmitter called serotonin, and it can decrease on its own for whatever reason. So there's this contribution, and for the treatment for this, there is medicine. And I know no one wants to start medicine, no patient wants to take medicine, main dena bhi nahi chahanda medicine, par jinna nu jaruri hai eh fark pa sakda. And there are simple medicines that you can take, and you don't have to necessarily take them forever. Sometimes people can take them for a few months, and in fact, anytime a doctor starts a depression medicine, we're only supposed to start it for about 3 to 6 months, a year, and then we're supposed to stop it and see how the patient does. Because कई बारी लोग की कहते हैं जे मैनू डिप्रेशन दी दवाई एक बारी शुरू हो गई लैनी पैनी है, आदत पै जाऊंगी, ये ओरिजिनल दवाई होंदी है ना. So कईयां नू लोड़ पैंदी है, because the medicine would treat the biological point. There's also the psych point, psych, अपने mind कितना सोचदा. And our psyche is, since we're born, everything that happens to us in our life, the way we're brought up, our parents, our family, our friends, our teachers, it forms how we think and deal about the world. And some people, they are not able to deal with it in an effective way, so they're always thinking negatively. Like koi bhi cheez, anything that happens to me, for example, today I was called into work. I was supposed to be off. Either I could think, oh man, I had to work, I was supposed to be off all day. Or I could think, oh, I got a chance to see 6 patients, I made some money, I only worked 1 hour, and it was fun. So it's the way you think, that's the psych part. And this part you can get treated with counseling. And counseling is because there are trained professionals, like doctors who have trained in counseling patients. And just by talking to someone, you can figure out kyon mainu depression hai. You may be like, oh yes, every time I keep thinking about this one thing that happened to me in childhood, and this has influenced me. So counseling is very effective. And when we talk about the treatment of depression, counseling and medication both together, they're more effective. In fact, they did the study. They said that medication is about 33% effective. They say counseling is about 33% effective, and together they're like more than 50% effective. The other treatment for this, so I said bio, that's the serotonin in the brain, in the body. Psycho, that's the way you think. And social, that's your social thing. So people that have good social circles, they have society, they have good friends, family, good social support, this is a big help for depression. And so it's a good idea to like talk with family, talk with friends. Don't keep it inside, because when you keep things inside, it creates more of a burden on you. When you're able to talk freely, it's very good to help release some of these depressive thoughts. So the treatment is again threefold: medicine, but not everybody needs medicine, but your doctor and you can decide together. And there's so many different medicines. Gay patients, maybe even watching now, they may be like, oh, main ta wo dawai khadi si, ode naal ta mera like bahut bura haal ho gaya si. That's true. Like for example, tonu main ek dawai dema, it maybe have some side effects for you. And sometimes we have to try like 2 or 3 medicines before we find out it really works for you. Counseling is very effective. And then there's natural things too. Talking with your friends, talking with your family.
Exercise is extremely important. The number one most important thing for depression, in my opinion, because when you put your body into a stress, you're able to deal with stress more effectively. Plus, when you're exercising, your brain is not thinking negatively, you're just exercising. And meditation can help. Pot is definitely helpful for depression. So, and eating healthy can help. Not eating too much junk food, because that makes your body go down too. Eating more fruits and vegetables. These are the treatments. When I tell any patient treatment for this, I start with exercise, healthy diet, talking with your family and friends. Then I start to talk about counseling. Then I talk about medicine last. Okay. But it's treatable. That's the key. It's like, it's not like necessarily like diabetes. Once you have it forever. You can actually fix your depression, but you have to acknowledge it first. If you ignore it, you can never fix it. Right. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ? Yeah, like it causes koi bhi disease apa hamesha we always go last, but it's true, patients always want to know minnu hoya kyon. And we touched on this too. There's so many different reasons it can be, and one is this psych part of it. Like jado main born si hai na, like the way I grew up, there's certain things that may have happened to me in my lifetime recently or in the past jide naal minnu thoda jiha mera thinking badal gaya, and that can lead to depression. And that's why counseling is so effective. Sometimes you can find out, main hamesha sochda, or when I was in the 8th grade mainu eh hoya si friends now, since then I've had it. So there are some reasons. It can be either like past childhood trauma. You know, this world is such a good place but also such a bad place. There are a lot of people out there who have had abuse in their lifetime from their family or their friends or their loved ones. Abuse can lead to it. Drug addiction can lead to depression too. The people that are addicted to drugs, alcohol, are more prone to having depression. People that have it in their family history are more prone to having it. People that negatively think always negatively instead of thinking positively or thinking negatively, they're more prone to having depression. Again, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ if we have family history ਘਟ ਜਾਂਦਾ। Sometimes even like low sunlight too. If we're in the people who live in, for example, Alaska, where the sunlight is very low and it's only there for a few hours, they have more depression too. Or even in the winter, it's called seasonal affective disorder here. When the sun is less, automatically the serotonin goes down and you can get depression. These are some of the causes. But Dr. Sahab, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, sun ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਪੇਟ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ? I think so for sure, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ environment 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, fresh air ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ definitely contribute ਕਰ ਸਕਦੇ। There's so many factors, and like the treatment for the disease would be to see if we can figure out ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ treat ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। One thing that we also want to mention is that like talking with people is very effective. It doesn't
doesn't mean you have to go to the doctor, the counselor. You should be very open with your family and your friends too. And if there's no one close, you should try to make some friends and at work or something like that, and just share with them your feelings and your thoughts. So just to give my little summary is, it's nice to even have a show about depression, and it's a very, very common, you can call it a disease of the mind, very common, can cause a lot of problems, is very treatable, but in order to treat it, first you have to acknowledge it. Ignore nahi karna chahiye for yourself or for your loved one, and once you haven't ignored it, see your doctor, get the diagnosis, make sure it's not something other medical problem, and if it is truly depression, then work on the treatment with your doctor, come up with a plan, and that may be medicine, counseling, exercise, diet, sunlight, talking with your friends and family, but it definitely fix ho sakda hai, ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉਪਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਗ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਈ ਫੀਲ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਡਾਕਟਰੇਟ PhD ਇਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।